Okay, so we're done with the general functions, right? Case functions and general functions, right? So we'll see about the character functions. Character functions accept the character as an input and return the number or character values. Ante it takes the input మీ దగ్గర నుంచి కంపల్సరీ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. So and return the values as a number or a number or character values. Okay, see the functions under category R. So we have concat function. See concatenate function. So already okay, so here we have the concatenate function. The concat function will help you to, so already we know, like in the operators we see about the so concatenate operator. The concatenate operator will help you to add the strings. See if you want to see, if we have like a employee name and job, we have two columns. So I need to append these two columns as a one column. So employee name, so concatenate with the employee name concatenate with the so job. So I need to give the name like a ename underscore job as a column name. See, it is appending the two columns or two characters. So మీరు two columns అయినా append చేయొచ్చు. So you can add the two strings as well. Okay, so two strings ని append చేయాలి అనుకుంటే, so okay, so you will use the concatenate operator to append the two strings. In the same way, the same functionality can able to do with the concatenate function. See, concat. Okay, so concat of, so ename, see the same functionality is performing the two. The concatenate operator can able to perform, the concatenate function can able to perform. Okay, so we mostly use the concatenate operator, we won't use the concatenate function. Okay, because if you want to add like a two strings, so we'll perform the both things as the same. But if you want to perform you want to add the three strings. So if you want to add the three strings, so we'll use okay, so select start from EMP. So treat like I say, I need to append employee number, employee name, job. Three columns I need to concatenate. Okay, three columns I need to concatenate. Okay, so now
if you want to concatenate with 2 columns, I am appending this simply like a employee name concatenate with the job column, right? In the same way, now I am concatenating with the employee number concatenate with the employee name, right? See, this is appending 3 columns. So employee number, employee name, job. Okay, so simply if I'm appending like a employee number concatenate with employee name, so and again I'm using another concatenate with for the another column, right? So if you want to do the same thing in the concatenate function, so it's very complexity to perform this. See, concatenate of, okay, so employee number comma, you need to perform like this. So look like as a complex here, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడడానికి కాంప్లెక్సిటీగా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ 2 strings as a 1 string అపెండ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ 2 strings 1 string అపెండ్ అయినప్పుడు సో ఈ రెండు ఒకటైపోతున్నాయి. సో దెన్ యు ఆర్ అపెండింగ్ విత్ థర్డ్ స్ట్రింగ్ యాస్ ఏ బోత్ స్ట్రింగ్స్ ఒక స్ట్రింగ్ అవుతుంది. సో థర్డ్ స్ట్రింగ్ ఒక స్ట్రింగ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ దిస్. సో in this case I am performing this as a 1 string and I am using as a second string with 2 as a functions. అంటే 2 columns ని as a concatenate operator యూజ్ చేసి నేను string ని అపెండ్ చేస్తున్నాను. సో any doubt here? Yeah, sir. If you want to add any spaces or any extra symbols over there, how can we apply? Okay, see, if you want to add these spaces in between, so you need to use another concatenate. So the space is also one string or character. Okay, so you need to provide like this. See, now the employee name separated with the employee name, as in between we added some space. Okay, if you want to provide like another space, you need to use like this. See, in this case also you need to use like employee name space. You want to perform like this. See, employee number space with employee name. So if you want to perform like this, you need to use in this way. Okay. Yeah, okay, sir. Okay, so this is about the concatenate operator. So here for writing this as a complex, it look like as a complex, right? If you want to append like 5 strings, I need to use like say 5 concatenate functions. So 5 concatenate functions. Now if you want to add like another string as a job, so మీరు job ని యాడ్ చేయాలనుకో, so I need to use concatenate of. So again, so this is a whole as a 1 string. Now I need to use so job as another string. Okay, if you want to add another space, I need to use again another concatenate function for this. So for that reason, we want to use this concatenate function. So mostly we'll use concatenate operator. Okay, so this is about the concatenate function or concatenate operator both. Okay, so then the length function. Length function is, you people already know the length function. So the length function will help you to count the number of characters in the given string. See, select length of 1, 2, 3 real. See, we are providing like 3 characters and it is counting the number of characters. See, 8. So it is displaying. So if you want to provide like a string values, so you need to use, so you can provide anything in the single quotations. Okay, so actually this is a number it's a like a character function. So you are providing like a
number values, but Oracle will implicitly convert into like a character. Okay, so to avoid that things, we'll mention this anything in the single quotations. Now it count the number of characters. The length function will help you to find the number of characters. The space, if you have the space in between, the space also get counted. So if you have anything, so dot is also, now we will get like a 12. Okay, so anything, all the characters get counted. Okay, so this is the length function. So then we have substring function. Okay, so then we have substring function. The Substr function will help you to see the function returns a partition of a string from given start point to end point. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, so if you want to print the character, so now see like so this is like a string. Okay, India is my country. So now I need to display India or country. So anything. So this is as a whole string. So you are ఏంటి ఇది మొత్తం ఒక ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం ఏమనుకుంటున్నావు, యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ అనుకుంటున్నావు. ఓకే, ఈ స్ట్రింగ్ లో నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇండియా యాజ్ ఏ వన్ స్ట్రింగ్ అండ్ అదర్ రిమైనింగ్ యాజ్ ఏ అనదర్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, సో ఇఫ్ యూ హియర్ యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ లైక్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. సో ఈ టోటల్ వన్ స్ట్రింగ్ అనుకుంటే, సో ఇందులో నుంచి యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ లైక్ ఎ ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఫ్యూ సబ్ స్ట్రింగ్స్. Now if you want to make it as a substring, split చేయడానికి, so if you want to split this word into multiple parts, so then we'll use the substring function. So ఈ substring function యూజ్ చేసేటప్పుడు, so substr of, so use this string as a, so instead of the syntax is, see, first we can explain about the syntax. So syntax is substr of, okay, string. సో ఏ స్ట్రింగ్ లో నుంచి సబ్ స్ట్రింగ్ డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ స్ట్రింగ్. సో దెన్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్, then from starting position to how many characters you are going to print from that position, how many characters from starting point. Okay, so now we'll see this is this string. So India is my country, you are going to place in this place. So then if you mention like a 1, so it start printing from first characters from, see, we'll see. So let's copy this syntax. See, now I am copying this. So see, India is my country as a string. Instead of string place, I am copying this as a string. Now I am simply mentioning like a 1 starting point. So I need to print the string from first position. So first position is here, I.
then I'm printing like a, so how many characters we have? 3, 4, 5 characters. See, if I mention like a 1 comma 4, it is printing from first character and displaying as a 4 characters from this. So I is 1 character, N, D, I, A, 4 characters from this place. If you mention like a 5 characters, then you will get the as a India. Okay, so then you can, so if you haven't provide this character, just simply you mention like a starting point. If you haven't provided the ending point, so then you will get the total characters from the starting point. So మీరు డెస్టినేషన్ ఇవ్వలేదు అంటే, సో ద డెస్టినేషన్ ఆటోమేటిక్లీ విల్ టేక్ లైక్ అస్ ఏ, సో మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే, సో హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ది పర్టికులర్ స్ట్రింగ్, that many characters you are going to display as is. Okay, so but starting point is important. So if you haven't provide this, it give the error. See, invalid, not enough arguments for function. So దీనికి, so the substring function works with 3 arguments. So minimum వచ్చి 2 arguments అనేటివి ఉండాలి. See, starting point, so from mth position to n number of characters. So mth position అంటే మీరు ఏ పొజిషన్ మెన్షన్ చేస్తారో ఆ పొజిషన్ నుంచి n number of characters ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. So now if you mention like a 10 characters, so it counts this. So here till this we have 5 characters, 6, 7, 8, 9. So India is my space till that. See, you are getting this. Okay, so the substring function will help you to display the part of the string. Display the part of the string. The part of the string అనేది మీరు ఏ విధంగానే డిస్ప్లే చేయొచ్చు. సో నౌ సి ఇక్కడ ఏంటి, ద ఆర్గనైజేషన్, సో క్లయింట్ నుంచి డేటా వస్తుంది అనుకో, ద క్లయింట్ నుంచి డేటా వచ్చేటప్పుడు, ఓకే, సో ద క్లయింట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ లైక్ a, this is your string and okay, so now we have in this string, so you have the country value and state value. Okay, so ఒకే కాలంలో ఏం చేశాడంటే క్లయింట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్, సో నీ యొక్క కంట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకే కాలంలో ఇచ్చాడు, సపరేటెడ్ స్పేస్ సపరేటెడ్ ఇచ్చేసి ఒక స్టేట్ వాల్యూ కూడా నీకు స్టేట్ కోడ్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు అనమాట. సో నా ఐ నీడ్ టు, సో క్లయింట్కి రిటర్న్ వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, సో క్లయింట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు సపరేట్ ది country is one field and the state is another field. So I don't want to use like club these 2 strings as a one. Okay, so country and state rendu kuda separate ga undali. So I don't need like, so client raw data istunnadu, raw data nunchi naaku kavalsina vidhanga data ni meer separate chesi ivvali. Arthamautunda? So in this case see, okay, so now I need to separate this. So India and Andhra. So now I need to separate this. Okay, so if you want to separate this, so now state, so country is like so if you mention like a 1 comma 5, so then you will get the country value. Okay, then you can simply mention like a country. Now if you want to separate like a, so if you want to separate str of ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సెబస్టిఆర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ కమా 6 అంటున్నాం. సో ద స్ట్రింగ్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్ ఫ్రమ్ ది, ఓకే, 6th పొజిషన్. సో 5 characters అంటే ఇండియా, దెన్ స్పేస్. ఓకే, సో స్పేస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సో దెన్ సింప్లీ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ లైక్ 7. See now, state. Okay, so now
now if I mention like a, so here instead of India, so I'm mentioning like a US. Okay, so US, United States of America. So I'm mentioning this USA. Now see, now see, I need to change this in all places, right? Wait. See now we have this. So now so everyone ఒకే కంట్రీ నుంచి ఉండకపోవచ్చు కదా. So there may be a chance to all the people will be different countries. So there is a chance maybe so same country ఉండొచ్చు లేదా different country ఉండొచ్చు. So now I'm mentioning like as a different country US. See, if I use like this parameter values 1 comma 5, it is having some discrepancies. See here, I'm not getting exactly the country value. Okay, so USA, so I'm not getting the current exactly that country value. Okay, so ఏం జరుగుతుంది USA, so I need to find out. So ఏమవుతుంది, the country value is separated with the country value and state value is separated with space. సో ఈ స్పేస్ యొక్క పొజిషన్ కనుక్కున్నాం అనుకో, సో ఈ స్పేస్ యొక్క పొజిషన్ మీరు కనుక్కుంటే ఆ స్పేస్కి ముందున్నది కంట్రీ అవుతుంది. సో ప్రయర్ ఆఫ్ దట్ స్పేస్ ఈస్ కంట్రీ. సో ఆఫ్టర్ ది space, what are the characters we have, that we are treating like as a say state. Okay, so now I'm going to find out the space here first. Okay, so instead of substring function, so I'm using like a now, so now I'm using instr function, in string. Okay, so in this I need to find out, okay, position, right? So for so ఏ క్యారెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ ని కనుక్కోవాలో, so the syntax, so let's print the syntax here. instr okay, so instr of string. Okay, so to which character you are going to, so to which character you need to find the position. So ఆ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఏ క్యారెక్టర్ ని మీరు కనుక్కోవాలనుకున్న దాని పొజిషన్. సో దట్ to which char you want to the position. Okay, so mention that. So then from which place you are going to find the position, from which place, so from which place you are looking for that. Then the third argument is that, okay, so to which char you want to find out the position, to which character you want to find out the position. Then the third here starting position, from which place you need to find the that character. Okay, then which occurrence, is required. So this is about the syntax. See, the in string of string. Okay, so in string of string, so I'm copying this into SQL developer. Okay, so now I'm mentioning like this. So instead of string, I already copied the string. Okay, so and I'm mentioning, okay, now I'm not using any other characters, so simply I'm mentioning this.
and I'm running this. So substr కి ఏంటి సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ కి మినిమం 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. సో మనమే ఏంటి ఒకటే వాల్యూ పాస్ చేస్తే ఏం చెప్తుంది, సో ఇన్వాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్తుంది, రైట్. సి నాట్ ఎనఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇన్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్లో కూడా మినిమం 2 ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, మినిమం 2 ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూస్ని పాస్ చేయాలి. సో నౌ ఐఎమ్ సింప్లీ మెన్షనింగ్. సో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి స్ట్రింగ్, దెన్ టు విచ్ క్యారెక్టర్ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ది. సో మీరు ఏ క్యారెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో దట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ మెన్షన్ లైక్ యూ, ఇట్ సింప్లీ రన్ దిస్. సో ఏం జరుగుతుంది, యూ అంటే 1 అని చెప్తుంది. నౌ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ యాస్ ఏ A, get the 3. Okay, so now we have A, right? So now ikkada em jarugutundi, so A is, so you haven't mentioned the starting position and which occurrence. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అనేది మీరు చెప్పలేదు. దాంతోపాటు విచ్ అకరెన్స్, ఏ అకరెన్స్ నుంచి ప్రింట్ చేయాలనేది కూడా మనం మెన్షన్ చేయట్లేదు. సో ద Oracle will default, it will take some default values. Oracle will default take the starting position is 1 and occurrence is also first occurrence. See, now you are seeing the same value. Okay, so now if you change the starting point as a 4, so starting point అనేది 4 మెన్షన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, see this is your position. Okay, so first is U, then second is third is the A, fourth position is space. So it is starting. సో మీరు ఏదైతే పొజిషన్ని సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పొజిషన్ సర్చింగ్ అనేది మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సిన పొజిషన్ అనేది 4th క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, 4th క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఏ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఏ యొక్క పొజిషన్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో నౌ సి విల్ గెట్ ది 5, రైట్. Now I am mentioning like I say another characters as well here. Okay, so now we have like a 4,1. Now I am mentioning like a 4,2. So starting point 4 undali, second occurrence undali, second occurrence. See 11 display చేస్తుంది. See 4th పొజిషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసావు. ఓకే, ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఏమో 5th పొజిషన్ ఉంది. జీవన్ కొంచెం నెట్వర్క్ ఉన్న ప్లేస్లో ఉండాలి జీవన్. టీమ్స్లో అప్లోడ్ చేయాలంటే కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది. ల్యాప్టాప్లో మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, మొబైల్ లాగిన్ అయ్యాను, టుమారో నుంచి ల్యాప్టాప్లో అవుతాను. సరే, రేపటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యాజ్ టీమ్స్ లింక్స్ అండి. ఓకేనా, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, 4,2 అంటున్నాం. 4,2 అంటే 4th పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి సెకండ్ అక్కరెన్స్ అంటే ఏ క్యారెక్టర్స్, ఏ అనేది సెకండ్ అక్కరెన్స్ ఎక్కడ ఉందో దాని పొజిషన్ అడుగుతున్నాం మనం. ఓకే, నౌ 4th పొజిషన్ నుంచి ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ ఏమో ఏ, 5th పొజిషన్లోనే ఏ అనేది ఉంది. సో యు ఆర్ గెటింగ్ దట్. సో దెన్ 6, సో 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11. సో ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది. స్మాల్ ఏ నువ్వు అడిగితే యూ విల్ గెట్ ది 10. సో హియర్ వీ హ్యావ్ క్యాపిటల్ ఏ. సో క్యాపిటల్ ఏ కాబట్టి సో స్మాల్ ఏ is different, capital A is different. See, you can see that. So both are different or not, you can check that. So how can we check both values are same or not? So small a, capital A రెండు కరెక్టా కాదా అని, అంటే రెండు ఈక్వల్లా కాదా అని ఎలా చెక్ చేయాలి మనం? Yesterday we see some function that will help you
to find out both are identical or not. See, what the functions we explained yesterday, I'm going to show you and choose at least which function will help you to find out these both strings are same. In general functions we have case function use cases. case is also one. Not that, I am not looking for that actually. So what will happen if I, what is the functionality of null if? So null if function will help you to compare the two strings. See, simply null if of a comma b dual. See, if both strings are same, it give the null. Okay, so if any one of the string is different, it displays the first string. So ikkada edaithe string undo a comma b antunnam. So ikkada emundi first string edaithe undo adi display chestadi null if function. Now I'm mentioning like a comma small a comma capital A. Now see, you will get the, if both are equal, you will get the null value. So both is not equal. Okay. So for that reason, so the variable is not counting as a, so capital A and small a is differ, right? So that's the reason it is ignoring the small a and going for the 11th position. So you are in the 11th position now. Now if you mention like a 4 comma 3, then you will get the 12. Okay, so we have, so if you mention like a 4 comma 4, see, this is about the 17th position. So if you mention like a 6, you don't have that occurrence, you won't get the value. So max we have only 5 characters. Okay, so this is about the instr function. So by using this function, we can simplify our work in the instr function. So meeru ఏ string అయినా ఇవ్వని. So now we have this, right? So now I can find out the position of the same thing. So in country name and state name is separated with a space and okay, right? Now I am using this string. Okay, so I am using this string. Then I'm mentioning like a space. So now I need to find out the space is the position. Okay, space యొక్క పొజిషన్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ నుంచి from starting point. You no need to mention like a, so occurrence అనేది మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా, సో మీరు సో 1 అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి తీసుకుంటది, ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, రైట్? Now see, now we are getting this. Okay, so now instead of this, now I need to use substring function, right? Function యూజ్ చేసుకొని substring function యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి? str of, okay, so country name starting ఏంటి? కంపల్సరీ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ నుంచే ప్రింట్ చేయాలి. Okay, then if you mention like a substring of 1 comma, so 1 అని చెప్తే it displays like a first character to last character. Now you need to mention like a end point. So end point అంటే ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలని మెన్షన్ చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, instr function is counting the
is counting the how many characters we have from first position to this. అంటే మీరు స్పేస్ యొక్క పొజిషన్ కనుక్కున్నారు. స్పేస్ యొక్క పొజిషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, స్పేస్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని కౌంట్ చేస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దట్ పొజిషన్ టు ద స్పేస్. ఓకే, సింప్లీ యూజ్ దిస్ యాజ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో 1, సో నీ సింటాక్స్ ఏంది, సబ్స్ట్రింగ్ యొక్క పొజిషన్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ మీకు తెలుసు, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ 1. సో ఎండింగ్ పొజిషన్ అనేది తెలియట్లేదు, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయాలి ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్, దట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. సో హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ దట్ పొజిషన్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్. సో సింప్లీ వీఆర్ మెన్షనింగ్ లైక్ సో 4. సో 4 క్యారెక్టర్స్ కాదు కదా మనం ప్రింట్ చేయాల్సింది, 3 క్యారెక్టర్స్. స్పేస్ని ప్రింట్ చేయకూడదు. సి if you copy this, so you are copying additional character as a space. Space is also not required for us. So now simply use like a -1. See, now we are getting like a 3. Okay, so now simply here also use this -3, -1. Now you will get the USA without any spaces. So if you want to check this, there is no space here, see. Okay, so you will get this type of requirements. So now I need to separate like a, so this is country, now we separated with country. Now I need to separate with the state. Okay, state. So now the state is going to separate like this. See, now we have the space position. So ఈ స్పేస్ యొక్క పొజిషన్ ఉంది. సో ఈ స్పేస్ యొక్క పొజిషన్ నుంచి నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి మీరు. నౌ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ ది క్యారెక్టర్. సో ద ప్రింటింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఆ స్పేస్ యొక్క ఏదైతే ఉందో +1 క్యారెక్టర్స్ నుంచి ప్రింట్ చేయాలి. సో ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ లైక్ దిస్. సో substr ఆఫ్ స్ట్రింగ్ కామా instr ఆఫ్ స్ట్రింగ్. సో ఈ పొజిషన్ మీకు స్పేస్ యొక్క పొజిషన్ మీరు ఇక్కడ కనుక్కుంటున్నారు. సో now use the +1. From next position you need to print. Okay, see now it is going to display as a state. See, country and state. Now you can change any characters. Now you can change the any character. So what the things we have in the India is my India and Andhra, right? Replace with that. You can provide any characters, any number of characters that get be converted. See, now India is as a country, Andhra as a state. So you will get that. See, India and Andhra. You can change any type, so that get converted into same. So you can mention in like anything. So in Pakistan also Hyderabad there we have Hyderabad. See, now I am replacing with this. See, now it will show you as a Pakistan is the country and Hyderabad is the state. Okay, so to simplify our work, Oracle has introduced the instr function. So to find out the position of the character. Okay, so I'm going to give some requirement like a, so the client is provided the information like this. So the client is not provided first name and last name for you. Okay, so client is provided email ID for you. Okay, so client is provided client number, email. Okay, the emails can be employee number 1, 2, 3, anything.
So we have like different types of emails. I need to separate so I need to split the data. So I need to get the data from this email as a first name, last name, and the domain name. Okay, so now I'm mentioning like I say so this is we have three different emails. Okay, three different emails, three employees. Okay, now I need to get the first name using this email ID. So I need to get the first name from this email IDs and last name and as well as the domain name. See, now I need to get the data like this. Shiva Reddy. So instead of ymail, so wherever we are getting like a, okay, I'm adding another thing for, okay, Ravi Kumar @ yahoo.com. Okay, yahoo.com. Now see, wherever we are getting the domain name as a ymail, now I need to change it as a, I need to consider both as a yahoo. So in this place, Vashi, I need to get the data using this. You need to practice with this. What are the functions we explained till now that you are going to mention here? Use those functions and work with this. I need to get the data like this. Okay, this is your assignment for tomorrow. Okay, so then I'm going to share another assignments. Okay, so we'll finish the other functions and I'm going to share with another assignments with case functions and decode functions. Okay, so I'm going to give another, okay, so now we'll see. So let's start from MP. Okay, so let's start from EMP. We have now I'm adding some additional column. Alter EMP add gender. Okay. I added the extra column here. Now I'm updating like a update EMP set gender equal to okay. See, we added the column. So now see the column does not have any value. The column does not have any value. The column is going to add with blank values, right? The empty column you added, that is going to add with the blank values, right? Now I'm dropping this column, re-adding the with the default constraint. Okay, see now I'm dropping this. Alter table name drop. Okay, so drop, use this. Now the column has been dropped. Okay, so now simply I am mentioning like I say default value as a male. Default value as M. Now see the column is altered. Now see the values in the employee table.
Now all the employees got it with the male, right? Now I need to change for few things as a female, where DEPT number equal to 30th డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఫిమేల్గా కన్వర్ట్ చేశాను. Okay, so now so the employee, so who is entering this employee information, so there is some typo mistake is happened, so there is a mistake is happened. So ekkadaithe mail ane enter cheyalsindi, so the data entry ఎవరైతే చేశారో ఆ పర్సన్ ఏం చేశాడంటే మెయిల్ ఎంటర్ చేయాల్సిన ప్లేస్లో ఫిమేల్ చేశాడు, ఫిమేల్ చేయాల్సిన ప్లేస్లో మెయిల్ చేశాడు. ఓకే, నౌ ఐ నీడ్ టు change these values. I need to change these values. So using this same function. So ikkada em cheyali ante, so now I cannot able to go like this, and let's wait for another thing. So 20 onum equal to 1. So now I am updated with a few different values. Check now. So 30th డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు, 20th డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు. Now I need to update who is having as a gender as a female. I need to show as a female ఉన్న ప్లేస్లో మేల్ చూపించాలి, మేల్ ఉన్న ప్లేస్లో ఫిమేల్ చూపించాలి. So now I need to change these values. Simply I'm giving like only few characters here, employee name and the gender. Okay, and gender. So to perform this action, use decode is the function. So decode అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, so use gender కాల్. సో జెండర్లో మేల్ అని వస్తే ఫిమేల్ చూపించాలి, రైట్? సో జెండర్ ఈక్వల్ టు మేల్, then make it as a female, then gender equal to female, gender equal to female. Yeah, so gender equal to మేల్ అయినప్పుడు ఫిమేల్గా కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను, ఫిమేల్ అయినప్పుడు మేల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో నౌ ఐఎమ్ యూసింగ్ దిస్. See now, gender, okay, or updated gender. Now see, wherever you are seeing like male, so female that get converted with the male. Now male place lo unna place lo female, right? So now try to perform this using case statement as well, right? We can able to achieve with case statement as well, correct? Swati garu, case when gender equal to when if see, we can mention like and see now I am not mentioning like equal to here, simply I am checking with the when gender, okay, case when gender when m aithe f, okay. So you can write like a
The case we can write in the different ways. I'm going to show you. If then see, we can able to achieve with either case statement or decode. Okay, so we can able to do like this. So if you want to update the values, if you don't have this function, so ఈ function లేదనుకో, case and decode లేవనుకో మనకి, so you cannot able to do like this. So you cannot able to do like this. So మీరు అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? If you update like a where so update gender equal to male ఉన్న ప్లేస్ లో ఫిమేల్ అప్డేట్ చేశారనుకో. Now see, use like a select star from. Okay, now if you update like a male place lo female update cheste, all employees get female. Gender equal to male అన్నాం అనుకో, సేమ్ అవుతుంది. ఫిమేల్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు. ఓకే, సో మేల్ కూడా మీరు ఫిమేల్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ సేమ్ యాజ్ ది సేమ్ జెండర్. సో ఆల్ ఎంప్లాయీస్ జెండర్ అనేది సేమ్ అయిపోతుంది. సో మెయిల్ ఉన్న ప్లేస్లో ఫిమేల్ చేస్తున్నారు. సో ఆల్రెడీ ఫిమేల్స్ ఉన్నారు. ఫిమేల్స్, సో మీరు అప్డేట్ చేసిన ఫిమేల్స్ ఎవరు ఏంటి అనేది మీకు తెలియదు. సో నౌ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ మేల్ ప్లేస్లో F1. You need to change the values in this way. So you need to update the different value for that and change the value with respective value. Okay, so F అనే place లో G అని update చేసుకో. Okay, so then update the gender value as a okay, so wherever we have, now we see we don't have the F value, sorry M value. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఎం లేదు అంటే దాని మీనింగ్ అని, సో ఈ ఎఫ్ అనే ప్లేస్వి అన్ని అవి చేంజ్ లైక్ జెండర్ అనేటివి ఫిమేల్ చేసే, మేల్ అనేటివి మీరు ఫిమేల్ చేయాలి. సో ఫిమేల్ని ఏం చేశారు మీరు, జీగా అప్డేట్ చేసుకున్నాం. సో నౌ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫిమేల్ ప్లేస్లో మేల్ అనేది అప్డేట్ చేసుకో. నౌ వీ అప్డేటెడ్ దిస్. అగైన్ అప్డేట్ ది వాట్ ఆర్ ద జీ వాల్యూ వీ హ్యావ్, దట్ యూ నీడ్ టు అప్డేట్ like this. Don't have the case and decode option, I am saying option. See, now we have the male values. Now you need to mention like a, so instead of G, mention like a F. Okay, so you need to do like this. Right, now we have 3 different values. Now it got changed, right? It is very complexity, right? Now I need to change the values. So wherever we have the female, now I am going to make it as a change. So female place lo male, male place lo female, right? Now see, 10th department, now we are in the female. Now I am simply using simple update using case and decode. So you can use either of this. Now I am going with the decode. So simply use this. I'm sorry, it's not the wrong, it's wrong actually. No need to use this where class, simply use, so update gender equal to male, male equal to female. So now the values are changed. So manaki enti earlier 10th department lo female unnaru, right? 10th department lo female unnaru. Now the 10th department employees need to be changed as a male. Now see, the data got changed. Okay, so we'll use these functions like this.
So we have other functions, lpad and rpad, right? Okay. So now let's start from emp, right? So now we have like a padding ante add something from left side. సో ఎక్కడైనా యాడ్ చేయడాన్ని ప్యాడింగ్ అంట. సో ఇప్పుడు ఉన్నదానికి సో ట్రీట్ లైక్ యాస్ ఏ ఎంప్లాయీ నెంబర్. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ. ఓకే, నౌ ఐ నీడ్ టు అపెండ్ సంథింగ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో యాడ్ లైక్ ఎ సింగిల్ కొటేషన్స్. సో ఏంటి, ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్కి సో స్ట్రింగ్ని అపెండ్ చేయాలి. సో ఏదైనా కావచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలంటే విల్ యూజ్ కన్కాటినేట్, రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలంటే విల్ యూజ్ అనదర్ కన్కాటినేట్ విత్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో యూ విల్ అపెండ్ దిస్ లైక్ దిస్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే, సో నౌ సో if you see earlier the SBI bank account numbers is having 9 digits or 10 digits either. Now the bank has changed like 11 digits. Ante first if you see like Andhra Pragati Gramin Bank, ఇవన్నీ ఏంటి 3 digit to 4 digit account numbers ఉండేటి. Now the government has changed like account numbers, so keep on like ఏంటి, so members increase అవుతుండే కొద్ది branch లో account numbers is going to change with సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే, సో ద బ్యాంక్ సైడ్ పీపుల్ కెన్ బి మేక్ ఇట్ యాస్ ఏ అకౌంట్ నెంబర్స్ యాస్ ఏ 0001. ఓకే, సో యూ వోంట్ గెట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్స్, జస్ట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 99 అకౌంట్ నెంబర్, you will mention like this, right? So if you have 999 is account number. Okay, so you will do like this. If it is like 1000 is account number, okay, you will see these type of account numbers in this. So enti, so the RBI, so మీరు మీ యొక్క బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఆర్బీఐకి సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు, మీ బ్యాంక్లో వర్క్ చేస్తున్న కస్టమర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మీరు ఆర్బీఐకి సబ్మిట్ చేయాలంటే, సో ఆర్బీఐ విల్ గెట్ టు నో సో దిస్ మెనీ అకౌంట్ నెంబర్స్. అంటే అకౌంట్ నెంబర్లో సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ 11 ఉంటే ఇది ఎస్బీఐ, 13 ఉంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్, సో 12 ఉంటే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. So the bank information will number of account numbers, number of characters ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకొని ఆర్బీఐ విల్ గెట్ టు నో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది ఎస్బీఐ, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అని చెప్పి అర్థం చేసుకుంటుంది. సో అందు గురించి ఏం చేస్తామంటే, సో మీరు సో దట్ ద కస్టమర్స్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ది ఫ్యాన్సీ అకౌంట్ నెంబర్స్. ఓకే, మీరు ఫ్యాన్సీ అకౌంట్ నెంబర్ 1 ఇచ్చు, కానీ యూ నీడ్ టు append while submitting the customer information to the RBI, you need to append like a 0000 to the from left side. సో అకౌంట్ నెంబర్ వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో అకౌంట్ నెంబర్ మీరు 1 అనే చదువుతారు. సో 00 ఉండడం వల్ల ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ ప్యాడింగ్ ఆఫ్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ జీరోస్ యాడ్ చేయడం వలన అకౌంట్ నెంబర్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో 999కి మీరు యాడ్ చేసినా 99కి యాడ్ చేసినా కూడా సో మీకు ద అకౌంట్ నెంబర్ యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు, రైట్? Right? Okay, so if you want to do this type of things, see now use like a select lpad of so 1 అనేది ఉంది మీకు. So now you are looking like a how many characters? 10. So to pad with the 0,
Okay, so now this is your string. This is your string. For this string, you are going to you are looking for the maximum 10 characters. So 10 characters no look chesta unte. You have like only one character here. You need to append this. How many characters we have less here? Append this 000 for this how that many characters. Now if you mention like a 1000 or 100,000, now you need to append like a 6 zeros. Okay, so like this, the lpad function will help you to append the strings from left side. So padding ante add cheyadam. So you are adding something from left side using lpad function. So if you want to add something from right side, we'll use the rpad function. See, after 1 you are adding, like after 1000 you are adding 000. So if you want to see like so add 9s, you get to know, because so you are appending the from right side. So after 1000, so ఈ 1000 తర్వాత మీరు యాడ్ చేస్తున్నారు 4 characters తర్వాత you are appending something from right side. Okay, so this is about the padding. The padding function will help you to see the functions pad the given string up to the specific length of the given characters. మీరు ఎంత the specific length ante, so this many characters you are saying, like this is the length, the specific length. So how many characters we have less for this, that many characters you are going to pad from left side or right side. Okay, so then we have trim function. Trim function అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, if you see now we have how many characters we have in this use like length function. So ఏం చెప్తుంది, here we are looking like we provided only 3 characters, right? కానీ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది 5 అని చూపిస్తుంది. ఎందుకు? The space is also character. The space is also character. So you added from left side is one space and right side is another space. Now see, it is showing like a 5. Now if I use ltrim, okay, so now we see ltrim. If we use the ltrim, copy this and paste it in the single quotations. See, there is no space from left side. Now the left side space has been trimmed. So మీరు left side ఉన్న space trim అయిపోయింది. Now I am using r trim. Now I am using r trim. Now I am copying this string. See, now the left side trim is the left side space is as is. So left side space trim avaledu. Now the right side space has been trimmed, right? Now I am using like a trim function. The trim function will help you to replace the trim the white spaces from left and right side, both spaces. Now see, there is no white spaces from left side and right side, right? The trim function is going to trim the white spaces. The trim function trims the so white spaces from left side or right side. If you mention like a ltrim, it trim the left side. If you use rtrim, it trim the right side. Okay, if we use the trim function, it get replaced with the left and right both sides. Okay, so we will see the things by tomorrow. Here we see about the important things, the substring and instr function, right? So do practice with this and come back with results by tomorrow. So I'm going to share some email ID. So mention
send that results, whatever the assignment you are performing, right? Make some script and send it to me, and I can verify it. So vreddy1122@gmail.com. So everyone do the practice and send it to the script to me. So vreddy1122@gmail.com is my email ID. Okay, so I'm going to stop here. So we'll meet by tomorrow. So we'll finish